Hi folks, welcome back to the channel. Welcome to an extremely busy Es Canar this morning. It's the hippie market and possibly the biggest thing in Es Canar. So we're going to take a look around there. So join us and we'll have a look at the market. Like three you said now. So okay. Buenos días. Is jouw fles, man? Wil je het fles van naar gaan? Ja, dat mag ook.
¿Quieres 10 euros de dólar? Pero si lo vas a tallar eso. Here. Levi, warte mal kurz. Da gibt's Einkauf. Ja, Einkauf. I just need one for my friend. Thank you. Perdóname mamá, soy músico de calle y vi cantar, bailar la vida. Quítalo papá, soy músico de calle y vi. Al bueno y para lo malo, para el calor y para el frío. Danger. Look at my bombardos. I've seen one was cute. ¿Sabes dónde compro el chorizo criollo? El líder con Really? 35, this is 20, this is...
Als ze nu alle 2 jarig zijn, dat is zo lekker. Ah bah lui ça électrique là pour les t-shirts quoi. T-shirt pour Charlie. Debbie van BMW. Nee, dat is op de skate. Walter. ¿Dónde está? Aquí. Demasiado el vento.
Wat zegt hij dan? Brillen. Ja, ik weet nooit wat het Deze is wel Celle-ci, elle veut dire 1000 photos, celle-ci, et Ja, ein richtiger Markt. Mira, En voiture, putain, ils sont beaucoup. nee. Wat heb je nog meer gestuurd? Maar die hij dus op de locatie sturen. Maar ja, het pakt erop. Hallo, ja. Oh, je moeder neemt niet op het schiet. So guys, that pretty much wraps up the video from the Hippy Market. As you can see, it was absolute chaos, really busy. Some interesting stalls, some stalls which were very much as you find on any market. But yeah, some of the arty ones were pretty good. And catch you in the next video. Bye for now.